Imaginativae ca stam pe malal tiberlui, in seculal al forlia, cand Roma, capitala lumii cuniscut, inca mi respira straliaceria gloriae sale trecut. Dar nu este gloria a cia ce a faust, ci umbra ei, palpane ca o luminare intro camera intunecata. Asai, in Asiasta metropola decadenta, unde marmura inca straliacest sub sorel Italian, dar temelia se erediza lent din interior, seva nastuna dintre seal my engrosator tragediae al historiae. Va invit intro calatorian timp, o immersiun in momental care a marcats farcital unii lumi si insepital altia. O calatori nu door spree unlock, ci spree o mentalitate, spree o crisa de identitate cara massinat din interior cia ce secretil, legionili si zigerile nu puto apera. Vam explora, impruna, como intalnier apparent festiva inter dua culturi diametral opus, splendoria decadenta a imperiului Roman si mandria salbatica a tribular godis, a escaladat intro tragedie ce a shimbat cursal historiae vestis pentru tot donna. Este vorba despre o poveste contradictii. O poveste despre lux salbatic, despre putera fragila, despre usagas si despre mandri orbitala. Vom vidia como societate care se considera civilizada a subestimat, humilit si exploda pe care isi ziso barbarii, ignorand realitatea ca propria decadenta I face my barbarie decat oris trib nomad. Vom explora mecanismial care o Transformat-o Petrecerea Interzisă intr un catalysator al călătoriei imperiului Roman de apus. Puteti sava intrabody de ce asiasta poveste contiza in seculal xxi. Răspunsul este simplu si complex in a celesi timp, pentru ca istoria nu repetador evenimental, ci si mecanismial psychologis si sociali care lu generiză. Lucrurile pe care lu vom explora, discriminaria bazata pe perceptii de superioritate, exploataria resursular umane, alienaria culturala si concessentil necibzuit al actiunilor bazate pe mandri, sunt la fel de actual astasi ca si acum secol. Acidar, va propun unpacked. Vom calatori impruna prin timp, vom analyza cu attentificare strat al aces t tragediae histories, si la final, vom extrage nu dor cunostinti, ci si intelleption. Vom cauda sa intelligem nu dor cesa intemplat, dar decesa intemplat, sice putem invada din asiasta lecti eterna despre natura humana si despre dinamica puteriae. Acum, incadeti ocii pentru o clipa. Imaginativae sunital trambitilar legionar, razonand printre coloniali de marmura. Simtitai morosal de teme si de pain proaspida amesticat cu pseudoaria sclavular. Azidi soaptal gracesti, Latina si dialectil godis, amesticate intr unsgamet apparent haotic, dar carascun tensiuni pe kale sa explodis. Sunteti in Roma, in seculal al forlia, si sunteti martoriae unii intalniri care va skimba lumia. Vom in si prina examina contextal historic al Romii in Asia perioda, decadenta imperiala si dependenta tot my mare de mercenari godisi. Vom explora mentalitatea aristocratiae Romaine, obsedata de lux sixes, cara generat o falsa percepti de superioritate. Vom intellige cum luxuria, a devenit forta motris a aces t tragediae, presentant Roma nu dor ca o citate cu ziduri puternus, cicu temelia eredata din interior. Apoi, vom posi in lumia tribular godis, ominii peduriae caro agens la portal imperiului. Vom explora motivil migratiae lor fortate, tradimental inequitable primit de godi, si resentimentil care accumulo ca un vulcan pe punctal de a erup. Vom vidia perspectiva barbarular, evidentian cum umalinta si fomia loro fost privite cu dispret de Romani, ignorant complet semnal imminenti de catastropha. Vom dedalia apoi evenimental central, o festivitate grandiosa organizata de Romani, apparent ca gest de bunavointa, dar in realitate ca o demonstrati de putera si superiorite. Vom explora atmosfera tensionata, interdictil impius godaler, si cum straliaceria zaduraler ascundia disperaria si resentimentil. Contrastal dintre splendoria apparenta si realitatea tulber a relataler romano godis va fi analizat in detaliu, construin tensiunia pana la punctal de fierber. Momental exact al incitariae, scantia cara aprons flacral, va fi examinat cu attenti. Un incident minor, un gest nepatrivit, o scanti de dispret cara aprons resentimentil accumulate. Vom analyza como umalinta percepita a dus la o riposta immediata,
transformen Petrecerea instantaneu intr camp de battali. Vom intellige fragilitatea passii de fatata si como singura actiun pot declansa o serie de evenement catastrophale. Household cara ermit, violenta erupta, si model in care evenimental isolata escaladat intr massacru vor fi descries in detaliu. Vom explora cum singura isiera devenit invasia gotica si assedial Romei, transformand o ciara de celebrare intr punct de coditura in history. Vom analyza concessentil immediate si model in care tragedia individuala a fos transformata intr conflict civilizational. In final, vom examina impactal pe termen lung alla sestui evenement, cadiria Romei, inseputal evolui mediu, si cum asiasta, Petrecerea Interzisă, a devenit un symbol al sfarsiciliui civilizatiae classis. Vom explora lectial historiis despre relatial dintre culturi, pericolul discriminarii si concessentil necibsuit ale actiunular base pe mandri si dispret. Dar mai precis de fapt si date, asiasta poveste este o reflectar asupra naturiae humane. Na intuarsum la intrebral fundamentale, cene invada historia despre relatia dintre lux si salbatici, inter civilizati si barbarii? Tragedia de la Roma nu a fos dor un evenement historic isolat, cio lecti eterna despre concessentil ignorarii adaveriului si despre model in care mandria ne orba pot transforma o simpla intalnier intr un cataclysm care modeliza mylenii. Acum, caam stabilit asiasta fundati historica si conceptuala, va invit esse nu mi fididor spectatori, ci participanti activi la asiasta calatori. Va incurages esse puniti la indoila propril prejudicati, esse reflectati supra modului in care percipum, celalti, esse cautati lectial historis in realitatea de zcuz. Pentru ceea intellige trecutul nu este un exercitiu academic, cio unilta essentiala pentru a naviga presental si a modila vitoral. Stadi cu mine in asiasta explorer. Pentru cea historia nu este doro collecti de date trecut, cio glinda in care putum vidia nu dor cem fost, cisi putum divini. Draga spectatorol. Verifica daca esti inca abonat la canal. Unyori, abonamental pot fi annulat automat, asa cae bine sa verifici din cand in cand. Profita de occasi si divino membru al canaliului. Ca membru, via beneficii incredible, cum ar fi visionaria contenucului nostru fara reclam. In plus, podi sustin munca noastra devin infinitator al canaliului cu un a multimesc. Adjuderal tau ne permite sa investim in instrument my bun sa ridicam calitatia productii contenucului nostru. Alaturiti nua in asiasta calatori sifa part din communitatia noastra. Si spuneni in commentarii din ce oras asculti asiasta poveste sice ora este acolo acum. Va invit sa patrondetti cu mine in inima asis t lumi apparent strolucitor. Sa eni udum dincolo de fatata marmurii sia oralui sa vitam cese escun cu adeverat in spatel asis t imagini. Roma seculului al forlia numai este Roma din zilii de glory. Este umbra, o fantoma asia ce a fost odiniora, respirant gru sub propria grutate historica. Capitala a lumii cunoscut, Roma inca mi porta cu mandri titlulda, urbs aeterna, citatia eterna. Dar eternitatea, in realitate, era pe punctal de esses farsi. Imperatii veno si plico, fiecare lazand inima o imprenta, fi si una ephemera. Curtia imperiala, odiniora symbol al disciplinae si puterii militaire, devenis acum un circ al intriganular, al traderalar si al spectaculalar de forta gol de continent. In palatel sumptuos de pe colonel Romei, aristocratia trea o realitate paralela. Asi, Ciara, in vila unui senator influent, flacral lampadalar de argent reflecto in marmura strolucitor, crend un spectacle de o bogati gru de imaginat pe zilial noster. Misil irau incarcate cu preparat exotis din seal my indipartate culturi ale imperiului, flamingi preparati in dulcita, stridii din Britannia, truf din Gallia, vinuri rare din Egypt si Syria. Fiecare bucata era un trofiu, o devata a contraliului Romei a supra lumii cunoscut. Servatorii, in number de zisi, se misca tacit printreo aspidi, adjacand intodana siva proaspat, completan paharili, adjustan perdelili de mates pentru a controla lumina. In asis decor strolucitor, o specii discuto philosophi, poesi si politica imperiului cu o nonsalanta desarmanta. Dar sub asiasta superfata de refinement, secretil irau mi griel decat oral si mio travator decat vinal.
Videtti cum se porta assai Barbarii, soptia un senator tana cater colgul sau, aritan discret spree un grup de mercenari godi postari in apropiria usular, ca nist guardieni tacuti. O fosta duci sane appear granatelli, dar nu vor intellig nisiadata adavarata civilizati. Sunt dor nist cani deposa cu topor ascutite. Colgul sau raspunt cu un zambidamar, dar sine my intellig stasi adavarata civilizati, priatine meu? Neudum in oglinda sine admirum reflexel, dar udum ca spatel nostru este gol. Assesti, Barbarii, sunt my loyali decat jumitate dintre generalii nostri. O luptat pentru noi in battaliae pe care noi loam commandat de la distanta, din confortul villaler noster. Lumia Romana era o contradictivi. Pe de o part, systemul legal, architectura, infrastructura si organizaria administrativa representa culmia realizareler humane. Pe de alta part, assest realizari erau sustenud de o economii in declin, de o armata tot mai dependenta de mercenari si de o moralitate publica eredata. Casi cum nu ar fi fos sufficient, imperial era impartit. In est, Constantinopolil, nua capitala, era un centru de putera dinamic, modern si plin disperant. In vest, Roma Ramesses symbolica, dar politic marginalizata. Imperatiae prefero esse guvernis de la distanta, Lausanne senatal Roman esse simta ca maior putera, in timp ce realitatea era alta. Si in asiasta lum fragila, unde Roma se clatina sub propria grutate, Gotii devenisera o forta cu care se putia conta si, in a celesi timp, o sabi cu dua tisuri. Tribural Germanis, in special Gotii, o inciput se migri spree granatelli imperiului in numer tot my mare, find impinsta alti triburi si, agnori, atrasa de promasil pamanchilui si securitatii Romain. Initial, Romaniae io primit ca aliati, ca federati. Gotii o luptat alituri de legiuni in numeroes conflict, adjacand loyalitate si capacitate militara in shimbal terrenului si dreptruller de a se stabili in interiorul granateller. Dar asiasta relati, la prima vadir benefica, avia se duvdiasca toxica pentru ambil party. Aristocratia Romana nua intels nisiadata ca Gotii nu erau dor nist soldati. Erau oamini cu propria lor demnitate, propria lor traditiae si propria lor mandri. Cand Romaniae io tradat pe godi ca pe nist subomini inferiori, ignorant contributio lor militare si umilinduae la ficere ocasi, o plantat sementel resentimentului care of o sa Germanis mitarziu, cu resultate disastruos. In annul 376d.hr, sub presiunia hunular, un numer mer de godi, conduci de fritigern, a serat permisiunia de a se stabili in imperial Roman. Autoritatel Romain, in special in Balcani, o vazit in asiasta opportunitate o sursa supplementara de forta militara si, in a celesi timp, o modalitate de asi consolida granatelli. Darcia cea ermita fost o demonstrati cresa de incompetenta si cruzim. Romaniae nu o assigurat conditial promis pentru refugiati. Gotii o fost installati in zone insaluber, fara adipost adicvat si fara hrana sufficienta. Officialii Romani corrupti o confiscat adjudorel destinate refugiateller, vanzandulu pe pietal niger si Lausanne me de oamini sa mora de fome si de boli. In asist context, un lider gothic pe num fritigerna incercat sa negacis cu autoritatel Romain. Ella serat dreptate si conditiae de viata decente pentru oaminii si. Dar in loc sa ella scult, Romaniae io humilit public, subestimand in mod periculos mandria si demnitatia assestui lider, care fusis odiniora un aliat loyal. Imaginiati vine acum in minti? Un imperiu vast, bogat si sophisticat, care se clatina sub propria grutate, in timp cepe granatelli sale se aduna o forta nemultumata, humilita si disparata. O relati basata pe explotere si dispret, in care ambil party par sa ignore faptal caele sunt interdependent. Un context in care luxel excessive al honora contrast brutal cu miseria si sufferenta altora. Si in mij local assestui amestec toxic de putera fragila si mandri orba, o Petrecerea uriasa, organizata ca un gesta benevointa, imperiala, se Pregătește-te sa divina scantia care va aprin flacral. Pentru ca in palatal imperial, in central Romii, se Pregătește un evenement care va schimba cursul istoriei. O serbar grandiosa, la care sunt invitati si mercenarii godi. O occazi, spun organizatoriae, de a uni cultural si de a demonstra generositatea Romii.
Dar inspatel acis t fatad strolucitor, secretil sunt my greel decat oral si myo travator decat vinal. Yar intriga lum stape unbudoi de pulbra gata sa explodes. Sa eni intoarsum acum praviria spree cei care, pentru romani, irau dor nist, Barbarii, Goții. Oamenii padurii, cei care o trait secol da randal in umbra marilar imperii, acum esse aflau la portal Romii, nu ca invadatori, ca refugiati disparati. Imaginati va ca sunteti ungot los farcital seculul ui al forlia. Paduria, casac vostra de vecuri, nu mai este segura. Usati de valural migrator ale hunular, care nu cauda dor territorii, ci supunera totala, oamenii tai o pierda total. Caminelli ars, familial desprints, tradidial ingrapate sub sismial cuseritorialer. Infata vostra, spree vest, sta imperial Roman, o lum strana, dar singura speranta de superviatur. Avidi in minti imaginia Romii? Nu sea pe care o vedetti in brojural turistis de estasi, ci sea pe care o imaginati voi, prin postal care agent Caesara la triburile voster. O lum de or si marmura, unde apa curge prin conduct de plum si strazel sunt poveste cu piatra. O lum unde mancaria este in abundenta si unde, si spun, caer si cei my sarasi pot gasi unlock la o massa. O lum de lux pe care nisi sel my bogat lider al vostru nu sio pod imagina. Dar ce insimna, de fapt, pentru ungot, esse intri in lumia civilizata? Insimna esse renunti la libertatia de emerge unde duresti, la dreptal de aperta armil stramacesti, la credentel pagani care teo guidat toata viata. Insimna esse accepti reguli strain, o limba pe care nu o intelligi complet, sio yerari in care ve fi maru de supra, nisia data eagle. Cito tusi, ati alesh esse intrati. Nu din derinta de a divini romani, ci din disparare. Audient rat in imperiu ca federati, aliati. Avidi incredir ca promissional romanilar vor fi respectate. Avidi incredir ca vedi primi pament pentru a va construi case, ca vedi primi grau pentru a va rani familiae, ca vedi fi trattati cu demnitatia pe care o marita cei care lupta pentru o causa. Dar realitatea a fost o omalinta continua. Prima oprier in imperiu a fost un tabara de refugiati. Nu case, nu sate, ci nist courtieri improvisate, strants da lungel fluveler din balcani. Zigerile care ar fi tribuit sava prodigies de elementi erau insufficient, a copyright cu ponza usiate. Erol merosi a putregai, a boala si atima. Sufel de hospitalitate este asta, a intrabat un batron gothic, sprigeninduesi de o matura de lem. Am luptat alaturi de armada romana. Fi meo murit in battalial pentru Roma. Si acamen isi offra asis lucru? Lastina in loc de pament? Rugamintia noastra a fost pentru pament fertil, a raspuns untana, privin spree campural indepartate, unde proprietarii Romani isi conduso sclavii. Nu pentru multipline de malima. Si asi in si problema fundamentala. Romanii nu intelligau ca, pentru Goții, pamantel nu era dor o resursa economica. Pamantel era viata. Era sange. Era legatura cu stromosai. Cando fost fortati sa triasca in conditii inhumane, in timp ce senatorii manca din vase de argent in valale lor, resentimentil o inciput sa criasca ca buruinile in campul pargilit. Officialii Romani insa, nu vedo asis lucru. Pentru ei, Goții erau dor nist strani, care lucero mila. Un administrator Roman, in timp ce inspecta tabara refugiataler, aspers cu non salanta, sunt recuniscator ca and permis assister on email sa inter in imperiu. Dar nu pot tolera serentel lor nainsitate. On email? Pentru multi Romani, Goții erau dor atat, nist creaturi salbatis, care puto fi follicite pentru lupta, dar nu puto fi integrate in societate. Asiasta attitudina fost un praf de pusca care alimentat resentimentil. Dar haydati sane iuda my attent la viata de zcuz a unwigot in interiorul imperiului Roman. Diminiata, te trezesti cu stomacal gol. Nu ai avut de mancet in seara precedenta. Fara mancer, nu ai putut lupta. Fara lupta, nu ai castigat respect. Fara respect, nu ai putut negotia o viata my buna pentru familia ta. Te ridisi si mergi la, piata, romana, un spatiu improvisit unde officialii distribui grau. Coata este interminabila. Femii, copii, batrani, toti astiapta or insur pentru o porti de mancer insufficienta.
Officialii Romani se iuda la voi cu despret, ca la nist sursatori. De ce sunt atat de multisursatori in imperiu meu, se plange un senator la China. Or nuo distol deja. Dar senatorial iuda ca graal pe care il distribui este insufficient. Iuda ca promocional depament o fost aminate la nisfarsit. Iuda ca o aminii lui sunt tratati ca nist sclavi, nu ca aliati. Si canungat in circa se planga, se in tampla? Este ignorat. Sao, si mi rau, este humilit. 2. Barbaral, spun un centurion Roman, ridicandu se in pitioer in fata unui grup de Gotii, crisi ca meriti siva mi multiple? Estidor un instrument. O unilta. Can nu mi esti util, ve fi aruncat la gunoi. Acis tipta umalinta nu a fost isolata. A fost constanta. In piata, in tabara, in interactional illness, Romaniae o facit tot possibilul se lu amintiasca godeler ca irau inferiori. Dar haedati sane gandem la ce in semna, de fapt, civilizati. Pentru Romani, civilizatia in semna architectura, legii, organizare, arta. Pentru Gotii, civilizatia in semna demnitate, honoar, loyalitate, respect pentru family si traditi. Canungat vid un senator Roman trained in lux in timp ce o aminii lui mor de fome, el nu vid civilizati. El vid o contradicti. El vid o hypocrisi. Si asiasta hypocrisi il face se puna la indoila intriga civilizati Romana. Vorbesc despre dreptate si legii, spun un lider gothic intro agenere secreta, dar applicaria lor depine de sine esti. Daca esti Roman, podi faceoris. Daca esti got, esti condamnat dinanti de vorbi. Si in asis context, ce face un om dem? Se lupta. Se ridica impetriva nedreptatiae. Sau, astiapta momental patrivit pentru a riposta. Si momental patrivit esse appropria. Ca noriae de fortuna de supramuntaler, tensiunia era palpabila. In tabarelli godeler, so aptal se transformo in vorb de lupta. In Casil Romain, so aptal se transformo in planuri de control. Dar asi intervine paradoxal. Gotii erau disparati, dar avo siva pe care Romaniae il perducera, unitati. In timp ce senatoriae se luptau inter ei pentru putera, pentru positiae, pentru bogatii, Gotii isi pastra unitati in fata adversitatii commune. Si asiasta unitate, combinata cu dispararia, era o forta de temet. Imaginati va asiasta scena, un grup de Romani, bati si plini de mandri, trec pe langa tabara de refugiati goddessi. Arunca cu pitre in courtiuri. Rad de cop 3 godeler care se tem. Si canungat se revolta, este batat brutal de Romani, in timp ce celalti rad. Acist incident isolat, acist gesta per dispret, a fost picatura care umplut paharal. Nu a fost prima umalinta, dar a fost sea mi publica. Cei presentio vasit. Celaltio osit. Si in minti ficarui got, esse plantat o samanta de jura. Dar haedati esse nu ne grabim. Pentru ca povestia noastra ar un altstrat. Un strat care erita ca nu todi Romaniae erau la fel de cruzi. Unio încercat esse into liga. Unio încercat esse ajut. Un senator mitana, crescut in provinciae, avazit esse in tampla. Avazit umalinta. Avazit sufferinta. Încercat esse vorbiasca in favoarea godeler in senat. Dar ce credeti esse in tamplat? A fost ridiculizat. A fost accused de tradere. A fost marginalized. Pentru ca in Roma, in Asia perioda, vocia rationii era mi slaba decat vocia mandrii. Si asa ne afflum intr punct de coditura. Pe de o part, Gotii disparati, humilitae, dar unity. Pe de alta part, Romaniae divisati, plini de mandri, dar dependenti de forta de lupta a godeler. O relati toxica, care se cladina sub propria grutate. Si in mij local assestria mestec de jura, disparare si mandri, vine o invitati. O invitati la un banchet. Un evenement care, in mod official, este organizat ca un gest de bunavointa imperiala. Dar care, in realitate, este siva multiple mi periculos. Pensia o massa plina de o amini humilitae pot fi, de fapt, un camp de lupta pregatit esse explodis. Si cia ce ermisa va skimba cursal historiae. Pensia in Asia Ciara, sub lumina lampadula Romain, seva nas nu doro tragedie, cio nu alum. O lum in care granita dintre, civilizati si Barbarii, va fi stursa pentru tot donna. Si astfel ne afflum in pregul celii mi famoes Petrecerea din isteri,
o surbarcara intrat in legenda nu pentru straliaciria ci pentru concessentil devastator. In central Romii, in palatal imperial, se pregătesc un evenement grandios, organizat in onoarea recentii victoriae militare, o victorie obtenuta, trebui sa recunostem, in mare part datorita mercenarilor Gotii. Este timpul sa eritam generositatea Romii, spun imperator valens, in timp ce inspecta ultimil detaliae ale organizariae. Vom invita sip Gotii la banchet. Salu eritam ca imperial apreciaza loyalitatea lor. Cuventel suna noble, dar realitatea este multiple mai complexa. Pentru curtia romana, assist banchet este occasia perfecta de asi reaffirma superioritatea culturala si militara. Este o demonstrati deputera, menita sa intimides sa sublinis ieraria in care Romaniae sunt Stepani, iar Gotii, supusi. Sa any imaginum Shina. Sala de bancheta palatiului imperial este decorata cu Australiacier opulenta. Paridii sunt acaparitii cu tapicerii fine din Alexandria, representant scene mytologus. Podoa este din marmura polychroma, strolucent la lumina sutil de lampade de argint. In central camere, o massa immensa, lunga de trizisi de metri, este acaparata cu seal mai bun linoli de Damasc. Si in asiasta atmosfera de bogati excessiva, incep sa sociasca o specii. Senatorii, cu toga lor purpuri, isifac apparitia incititi de sotil lor, impodabite cu bijutarii scump. Generalii, in armuri strolucitor, porta cu mandri decoratile castigate in battaliae. Poetii si philosophi, cu discursoral lor raffinate, completiaza imaginia unii civilizatiae care se considera superiora tuterer. Si apoi, intra Gotii. Nu toti Gotii sunt presenti. Doro selecti, cei care eso distans in lupta, cei care par mai docili, mai receptivi la influenta romana. Intra in gruppuri maisi, pastrand o distanta respectuosa fata de massa principala. Hanil lor simple din pil si lana contrastiaza brutal cu splendoarea romana. Armil lor, topor, sabii, lanci, sunt lazate la in rare, ca ungesta supunera, dar sica o amintire identitatiae lor. Videtti? Se porta ca nist copiae in presenta imperatului, soptest un senator tan avicinului sau, cu un zambit superior. Probabil pentru prima data inviata lor vada tata lux. Vecinal sau, mai experimentat, raspun cu o expresi mai retrasa, sau pot pentru ultima. Sine stai? Locural pentru Gotii sunt pregătite separat, intr un calal al salii, nu la massa principala. Este o distanti physica, dar si symbolica. O barriera invisibila inter, civilizati si Barbarii. Banchetal in seep. Servitorii, imbricati in alb, circula printre misi, adjacand preparat exotis. Flamingi preparati in dulcita, stridii proaspid din Britannia, carne de capriora, vinuri rare din Egypt. Fiecare bucata este o devata a puterii Romii supra lumii cunoscut. Si apoi vine momental cel mai important. Imperatal valens se ridica in pitioer, paharal ridicat in sem de toast. Toti tac, priven spree lcu respect. In numili senatului si al paparului Roman, spun imperatal, cu o voci puternica, vrem sa multimim sealer care o luptat alaturi de noi in recenta campanii. Victoria noastra este si a vostra. Roma apreciaza loyalitatea aliatelor si. Applausal sunt puternus, dar nu sincere. Senatorii applauda din obligati, Gotii cu o reserva visibila. Este un moment de hypocrisie collectiva, in care toata lumia joca un rol. Si in seep serviria. Primal curs este o supa cremosa de trufesi supersi. Senatorii savuriza fiecare lingura, discutan despre subtilitatel gustului. Gotii, in shim, o gusta cu o nain credera visibila. Nu sunt obisnuiti cu astfel de preparat elaborate. Nu pria lu place mancaria romana, commentiaza un senator vesin, priven spree cultal salii. Probabil prefera carnia cruda, ca animalili. Langa el, un senator mai in varsta ridica din numeri. Pot. Dar main vor lupta pentru noi. Iar asta e singural lucru care contiza. Ca este paradoxal central. Roma ar nevoi de Gotii ca luptatori, dar disprecuiest ca o amini. O relati toxica, bazata pe exploter reciproca. A dua cursa este un pestgra, prugid in ule de masline si servet cu ierbri aramate. Senatorii il savuriza cu expertiza, in timp ce Gotii in circa se obisniasca cu gustal.
Untanagotic privesc spre massa, cu expresi de confusi. Sufel de mancar este asta, intriba soptit vicinului sau. Este pest. Manchiel, nu teva amori, raspun vecinal, cu nota de irritare. Un senator de la massa principala, en conversatia, se ridica si merge spre cultul godeler. Vad ca nu appreciati hospitalitatea noastra. Pot var place my multiple mancaria vostra, Barbara. Scarcidal nu traci ni observat. Atmosfera se tensioniasa. Unii godi se ridica in pitioer, cu proviri griel. Altii trag pe brat, incercand sai calmes. Nasirum scues pentru comportamental nostru, spun un lider godic, ingenunciand in fata senatorului. Nuem avat intentia de a va offensa. Senatorial raid. Nu va offensesi eu. Va offensest propria vostra ignoranta. Dar nu va facidi grigi. Main vedi lupta pentru noi. Si atunci, pot vedi invada ce este adavarata civilizati. Se intoar spre massa, lazand in ama o atmosfera incarcata de amalinta. Gotii se uta unii la altii, cu proviri plin de furi retenuta. Anul dintre ei, untana cu ocii aprinsi, isi inclestiza pumnii sub massa. Trebui se resistum, spunel soptit. Nu putum face nimic acum. Dar main lucrural se vor skimba. Banchetal continua. Dar straliceria se incip se estampes. Tensiunia este acum palpabila, ca un current electric care strabate errol. Senatorii continua se rada, sabea, se discuta despre philosophi si politica. Dar gotii sunt acuti, cu proviri fix in gol, casi cum ar privi printro feriastra spre o alta lumia lor. Un moment de pausa. Imperatal se ridica din nu. Acum, pentru a va distra, spunel, empregatit un spectacle special. Dansator din Alexandria, care vor canta si vor dansa in onoaria hospitaler nostri. Musica in sip. Unde elise, imbricate in rockle din mates colorata, incep sa danses. Miscaro lor sunt agile, ritmais, plin de gradi. Senatorii applauda cu enthusiasm. Gotii se uta la spectacle, dar fara enthusiasm. Un senator mitana se ridica si merge spre cultul godeler. Videti? Asiasta este civilizatia. Nu dor mancaria si architectura, cisi arta. Frumucidia. Su ati putia produce voi, in pedural voster? Literal gothic raspun com, dar cu nota de irony, producum siva pe care voi, Romaniae, ati uitate cum sa progicidi. Loyalitate. Honor. Respect pentru cei care va apra granatelli. Senatorial reign. Respect? Va tratati ca pe nist sclavi. Si va comportati ca ater. Nu vedi primi nisia data respect de la noi. Pentru ca nu meritati. Assest cuvint sunt scantia care aprind flacral. In ocii godeler se aprind o fury accumulata. Unii dintre ei se ridica in pitioer, cu proviri amenintatari. Musica se oppressed brusque. Todi se uta spre cultul salii. Imperatal, alarmat, se ridica in pitioer. Su se in tampla asi? Su se in tampla? Literal gothic se indriapta spre el, cu un pa lent, calculat. Imperit, spun el, cu o voci calma, dar plina de o forta ascunsa, venit asi incredentati ca vom fi tratati ca aliati. Cao aspidi. Dar in shim, fost humilitae. Dispertuiti. Tratati ca pe nist on email. Senatorial care a provocat conflictal se indriapta spre el. On email? Tu nu esti nimic my multiple decat un barber. Si in asis moment, se in tampla siva nisteptat. Anul dintre godi, cel care se plangia my divrim de mancar, se ridica in pitioer si spun cu o voci puternica, noi nu suntem barbarii. Suntem o amini. Iar dumnia vostra, sunteti cei caro utat ce in simna saftio amini. Intriga sala se in carca detention. Se oduns gamet de pahersparud. Generalii romani se ridica in pitioer, manal pe mani. Gotii se aduna in gruppuri, cu proviri feris. Imperatal encirca sa contralis situatia. Todi la locural voster. Assesta este un orden imperial. Dar este pria tarziu. Scantia accasit pe un butoi de pulbera. Humilintial accumulate, dispretal constant, tratamental inuman, todo explodat intro singura explasi de furi. Anul dintre godi se indriapta spre senatorial care il humilize. Tu ve plati pentru cuventel tale.
C. Astfel, in timp ce dansatorel se retrag inspamentate, yar senatoriae se iuda socati, banchetel se transforma intr uncamp de lupta. O ciara de celebrare se transforma intro tragedie imminenta. Yar in ocii godeler, nu maiura dor pe senatoriae care io humilit. Cipe in treaty imperiu Roman, cara perma ca astfel de nedreptati sa exist. Dar haedati sa nu ne grabim. Pentru ca cia ce ermisa va skimba cursul historiae. O singura actiun, un singur gest, pot declansa un lanta evenement care vor modila myleniae vituare. C in asis cas, scantia cara aprons flacral nu a fos dor un conflict isolat. A fost inseputal sfarsiciliui. Inseputal cadiriae unvi imperiu. Inseputal unii noi air. In asil moment detention maxima, can fecere respirati era asteptata cu suffaltul lagura, sa intemplat. Nu a fosto lupta massiva, nu un attack coordinate. A fost siva multiple my mic, multiple my personal. Ungest care, in oris alt context, ar phi fost trecut cu videria. Dar in asil context in carcat de isteri si resentiment, a fost scantia cara aprons flacral. Untanagotic pe nu malaric, fiu de sef de trib, stadia in spatel muscular sale, cu praviria fixata pe senatorial care humilize literii. Ocii ardo de o furi retenuta, o furi care se accumulates de generatiae. Fusis crescit cu postal despre demnitatia gotica, despre honoraria care nu se negociaza. Si acum, infata intrigii curdi romain, asia honoar calca in pitioere. Can senatorial arras, spunen ca gotii nu merita respect, siva sa rupt in minti lui alaric. Nu a fost o decisi constienta, cio reacti instinctiva, animalica. Sa ridicat in pitioere cu un pa hoderat, sa indreptat spri senator. 2. A spurs l, cu o voci regusita dar plina de o forta ascunsa, nu intelligi nimic despre o noir. Senatorial, lut prince prindra, a prividin jur, casi cum ar phi cautat adjutor. Nishan senator nu sa miscat. Todi erau paralizati de soc. Alarica continuat, apropindu se la distanta de un metru. Ai humilit o aminii me. Ai humilit mine. Sive plati pentru asta. In asil moment, senatorial a facit gracila fatala. In loc sa recuno asca tensiunia sau sa insurs sa calmi spiritel, a rast in nu. Un barber care ma eminenta? Asti nua pentru mine. Suve face? O sa mi muti pietrel? Assest cuvint o fost picatura cara umplut paharal. Pentru alaric, nu a fost oro insulta. A fost o confirmara tuturer temeraler si resentimentaler accumulate. A fost daveda ca, in ocii romaneler, gotii erau cu adeverat dor nist on email, fara demnitate, fara drepturi. Fara sa migandiasca, alaric a ridicat mana si a lovit senatorial cu pumnal in fata. Nu a fost un puternic, dar a fost distol de puternic ca senatorial sa cata pe spate, cu sangil kergandui din nas. Sala a ramas tacuta pentru o secunda. Apoi, hausula is bucknet. Unii senatori so ridicat in pitioere, cu fidel in crunchidate de furi. Generalii romani sio tras sabiel, dar nuo atticat inca. Se wit a la imperat, a steptand ordinal. Gotii, in shim, eso adunat in gruppuri compact. Eso utat unii la altii, cu proviri plin de determiner. Literii lor incerca sa contrali situatia, dar furia era deja pria mer. Operativa, a strigat imperatal valens, ridicandu se in pitioere. Todi la locural voster. Acum. Dar era pria tarziu. Unul dintre generalii romani, un om brutal si impulsive, a ignorat ordinal imperial. Sa indreptat spri alaric, cu subia in mana. 2. Barbaral, ve regrita asta. Inaint ca alaric sa poata raspund, un altgot sa aruncat in fata lui, blocend atticul. A fost ungesta loyalitate, dar si un semnal clar ca gotii nu mai erau dispusi sa support humilintil. Nu attingeti pe nimini, a strigat literal gothic, ridicandu si mana. Suntem asi cao aspidi, nu ca prisonieri. Imperatal a incercat sa pria controlul din nu. Ascoltatima. Va ordin sa va calmati. Asiasta este o crima impetriva imperiului Roman. Dar cuventel lui nu mai avo putera. Pentru godi, legil Romain nu mai insemna nimic. Erau dor unelt ale unii lumi care disprecuia. Unul dintre senatorii, unul care isi exprimes anterior dispretal fata de godi, a strigat, atticatii. Usidii p assesti cani.
Assest cuvento fost seminal final. Generalii Romani, vazan ca imperatul nu maior control, o adicat. Sabiel lor eso ridicat in air, yar strigadil de furio umplut sala. Gotii, desi mi putini numeric, nu eso lazit intimidati. O ripostat cu o fury incredibila, folicind orisuvo la indemina, scon, takamuri, kyer si lampi de argent. Lupta a fost bruta, haotica, sisa extins rapid in intriga sala. Dancetorello inciput sa type sisa escunda submisi. Servitorio incercat saiasa, daro fost princi in house. Musica a incitat, yar in local eiso osit dors gomatil luptii, strigate, lovaturi, sopta menentatari. Alaric, in timp cese lupta cu doi legionari, sia dat sima ca situatia escapat de subcontrol complet. Assesta numai era un incident isolat. Era o declarati de rasboi. O declarati facuta in numili tutor godeler care fusessera humilitae, exploitati si tratati ca nist on email. Lupta a durat dor cativa minute, dara shimbat total. Cand ultimo legionera casit, yar senatorii eso adunat in cultul salii, in franti si spiriati, alaric sa adressat celerlalti godi. Asta nu sa terminat, a spurs l, cu o voci calma dar plina de o hodere res. Roma nea tradat cape nist sclavi. Nea humilit. Si acum, platesc pretul. Dar nu asi. Asi, acum, trebui sane retrigem. Trebui sane pregatim. Literii godasi, vazan ca alaric a preluit controlul, o asculted. O inciput sase retraga spri asiri, prodigandu si ranicii si luan cuei armil pe care lulasasera la in rare. Inade de applica, alaric sa operat langa imperatal valens, care stadia pe sconal sau, cu fata pallida si cu manal tremurand. Imperit, a spurs alaric, cu o voci res. Asta a fos dor inseputal. Niati tradat cape nist on email. Si anima lili, can sun impins in colt, musca. Vom vidia din nu. Vom vidia curand. Ccu assest cuvint, gotio isit din sala, lazand inima oshina de desastru. Cadavril senatorialer si legionarilers aso pe podoa marmorata, in timp ce sangil se amastica cu mancaria ramasa pe misi. Stralia Syria opulenta a palachului fusis întunecate de violenta care tocmai avusis loc. Dar cel mai important nu era sia cese intemples in asia seara. Cel mai important era sia cese intemples in minti ficarui participant. Pentru Romani, era o devata ca Gotii erau cu adeverat Barbarii, incapabili de civilizati. Pentru Gotii, era o devata ca Roma era un imperiu hypocrite, bazat pe putera bruta, nu pe dreptate. Si in minti lui alaric, esse nascius o nua hodere. Nu mai lupta dor pentru demnitatia personala. Lupta acum pentru dreptatia intregului sau poper. Pentru o lum in care Gotii nu mai erau tratati ca nist on email, cica o amini egali. Yar in asiasta hodere, esse afla scantia care via sa aprinda flacral unwi rasboi care via sa shim cursal historiae. Un rasboi care via sa duca la cadiria Romii si la inseputal unii noi air. Dar haydati sane intrabam, de ce a fost nevoi de atata violenta pentru a adjunge de ce nu a putut Roma sa inteliga ca demnitatia nu este negociabila? Si mai important, cene invada asiasta tragedie despre relatial dintre culturi, despre pericolul discriminarii si despre concessentil necibzuit ale acti unilar bazate pe mandri si despret? Pentru ca raspuncherau la assest intrabari nu sunt dor istoris. Sunt actual. Cne vor ajuda sa intelligem nu dor trecutul, cisi presental si vitoral nostru. Dar haydati sa nu ne grabim. Pentru ca povestea noastra abia acum incip. Următorul act va fi unul de rasboi, de distrugere, si de transformar. Un act care va schimba pentru tot dona fata lumii cunoscut. Iar scantia cara aprins flacral nu a fost dor un gest de dispret. A fost inseputal sfarciciliui. Inseputal cadirii unui imperiu. Inseputal unii noi eri. Household cara urmat a fost mai multiple decat o simpla revolta, a fost o explosia tutura resentimentaler accumulate de generatiae. In asil minute de fury si sange, fatata civilizatiae romaine sa crepat, disvaluand o realitate bruta si primitiva. Lupta din sala de banchetta fost dor inseputal, a fost scantia cara aprins un incendiu care nu mai putia stinge. Alaric si o aminii si eso retras din palat, dar nu ca infranti. Ca rasboinasi care tocmai declaro rasboi.
O lazit inima cadavril senatorialer si legionarialer Romani, o imagine macabra a puteriae care se cladina. Dar selmi important, o lazit inima o constienta collectiva scimbita. Pentru Gotii, numai existo illusiae. Roma nu era unaliat, ci undusman. Undusman care umilest, exploatiza si uside fara mila. In citatia Romii, soccola fost imans. Vestia massacrului de la palatal imperial sa raspandit ca focal. Sedatinii o fost princi inter tema de represaliae si furia indreptita cater, Barbarii, care osen disera nobiliae. Dar pe misura ce zilil traso, o nua realitata inciput sase conturis. Gotii nu se retrocessora definitive. Se agenasera in tabra in afra zadurla Romii, ca unstol de corbi care asti apta prada. Suvam face, a intrabat un senator superviatuiter, stand in fata unwi alter dedicat Louis Marte. Assesti Gotii neo declarat rasboi. Trebui sai alungum. Alungum, a raspuns un general mitana, cu o provia res. O eritat cat de puternici pot fi caer si in numer mic trebui sai infrangem. Dar nu asi. In camp descus. Dar alaric nu avia de gand sa ofer o battali directa. El stia ca forta sa numerica era inferiora. In shim, a adoptat o tactica mi vesticat Roma in sesi, assedial. Asa sa agens la o situati paradoxala. Roma, capitala lumii cuniscut, citatia care cusaris jumate din lum cuniscuta, se afla acum sub assediu. Zigeral sale massive, care o resistat adicuralar multor cuseratori, acum irau o capcana. O capcana care itinia prisonieri proprii sedatini, in timp ce gotii controlo tot rutel de approvisionaire. Fomia inciput sase installis in citate. Initial, Romii ramesesc provisii pentru luni. Dar pe misura ce zilil se transformo in saptimani, yar saptimanal in luni, situatia a devenit disparata. Preturo la alimentio explodat. O pain cost cat o casa in afras aduralar. Bogatia Romii a devenit inutila fara mancare. Susens ar oral daca nu podi compara pain, a intrabat un senator tana, priven spree tesoral familiae sale, acum gol. Pot ca assesta este sensal, a raspuns un batron, cu o voci obosita. Oral nu pot compara pain. Dar pot compara o masoneri de rasboi. O armata care sane salvis. Dar armata romana nu mi era sea de odiniora. Multiple dintre cei mi buni luptatori irau mercenari godasai. Si acum, assesti mercenari luptau impetriva Romii. Sao, in sel mi buncas, refuso sase implice in conflict. In tabara godica, situatia era diferita. Dar nu mi buna. Alaric isi doria victoria, dar nu si distrugeria completa a Romii. El doria respect. Demnitate. Unlock pentru poparol sao in lumia pe care o considera acum a fi, in mod ironic, a lor prin dreptal sangelui varsit. Nu vsa distrugem Roma, a spurs l'intro agener a literaler Gotii. Vrem sa scimbum Roma. Sa facemo sa any respect. Sa any ofer unlock in asiastalum. Dar multi dintre rasboinitiae si nu impartizo asiasta visiun. Pentru Roma era dusmanal. Dusmanal care humilize, exploda si usaces faramila. Si acum era temple de rasbuner. Tre sut de ani fost humilitae, astrigat untana godic, cu previria a princa de furi. Tre sut de ani fost tratati ca nist animale. Acum este randal nostru. Asist conflict divisiuni in tabara godica a credo tension palpabila. Pe de o part, alaric, literal strategic care intelligia ca distrugeria completa a Romii nu ar servi interisal pe termen lung. Pe de alta part, rasboinitiae disparati care cauda o rasbuner totala. In Roma, senatula incercat esse gaciasca o soliati. O trimis emissari la alaric, oferindui or, pament si putera in shimbal retrogeriae. Dar alaric, stein ca Roma era disparata, asserit mi multiple. Asserit recunoasteria dreptraler godaler. Asserit unlock in governaria imperiului. Nu v or, aspers l emissarialer Romani. V respect. Va ser sane tratati ca pe aliati, nu ca pe supputi. Va ser sa recunoasteti ca Gotii sunt part din lumia asiasta, nu dor o forta de munca sao o armata mercenara. Emissario plicat cu assest propuneri, dar senatula hesitat. A recunoast Gotii ca egali? Era oide pria radicala. Pria periculosa. In timp ce desbateril continuo, fomedia in Roma se aggrava. Ccu fomedia, vine disperaria. Ccu disperaria, vine violenta.
Intro no apti, o terma de seditini Romani, infamitati si furiosi, a atticat o mica assazer gotica de langas aduri. O fost modernati de sange si o ucis my multi-civili goti, inclusive femii si copiae. Can vestia a agens la alaric, furia sa a fostatat de mer incat a coperet oris considerati strategica. A trimis un ultimatum Romii, datiani sia ce serum sau veti vidia ce insimna adivarata furi gotica. Dar senatal, divisit si paralizat de tema, nua putut raspund. Si alarica interpretat asis tacit ca un refuz. Roma nu ne intellige, aspers l infata armadiae sale. Roma creed ca pot compra sau intimida. Dar vor afla astasi ca exista lucruri pe care le pot face un poper disparate. Astasi, vam intra in Roma. Nu ca ostini care acedia, ca stepani care iauce lu este datarat. Ca, intro diminiata de toamna, cancita se ridica de pe tibru, usil Romii so descus. Nu pentru a primi aliati, ci pentru a primi desmani. Gotii, conduci de alaric, o int rat in citatia eterna. Dar intraria nu a fost una de triumph, ci una de groaza. Lupta a fost bruta si haotica. Zigurile Romii, care o tinet atat de multicuseratori in afra portaler, occasit infata unii forte mi puternus, forta disperarii. Seditinii Romani care nuo putut fugi o fost usici fara mila. Palatel o fost jeffui. Arta, cardal, statuil, tot ce symboliza gloria Romii a fost distris sau furat. Dar violenta nu a fost dor materiala. A fost si psychologica. Imaginia Romii ca citate eterna, ca centru al civilizatiae, sa spulberat in a seal zile de house. Alaric, insa, nu a lazat destrugeria sa fi completa. A interzic jeffuiria bisreler si a locurular de cult. A projat pecei care cauda refugiu in biseri. Pentru l, asis lucru nu era din mila, ci din respect pentru anumita forma de ordine, caer daca era una strena. Nu suntem Barbarii, aspers l unii priatet care ia multimit pentru protectia biseritiae. Suntem oamini care o fost tratati ca on email. Dar animalili, caer si seal salvatus, o proper lor legii. Noi avam ale noster. Cant housel sa calmat, alaric sa assazat pe tronal imperial. Nu ca un cusurator triumphator, ca un om obicit care realiza dimensiunia faptular sale. Suum facit, a intrabat l singur, priven spri ruin l Romii. Am distris cia cem ubit. Dar iuberia sa pentru Roma era complicata. Era o ubira unwi fiu care isi ures tatal pentru cruzamia sa. O ubir care nu pod exista fara ura. In ermitorel zile, alarica încercat sa organize nua ordine. A projat seditinii Romani de violentel propriiler oamini. A încercat sa pastris anumite structuri administrative. Dar era o lupta perduta. Roma numai era Roma. Era o fantoma a cia ce fusizo diniora. Si in asiasta fantoma, alarica realizat siva important. Victorial sale nui ad assessora respectal pe care sil doria. Nui ad assessora local in lum pe care il cauda. Dor ruina si mort. Cia ce facit astasi, aspers l literaler si, nua fost pentru glory. Pentru glory, fi putut alege altsiva. Am facit asta pentru drepte. Pentru a demonstra ca Gotii nu sunt dor nist Barbarii. Sunt un poper cu demnitate. Cu honor. Cu drepturi. Dar cuventel sale sunagol in uricile sealer care vazusera distrugeria. In uricile sealer care perdusera total. In uricile Romii care muria. Yar alaric, in mij local ruinaler, a realizat ca tragedia sa era si a Romii. Ca numai exista o cale de intoarcere. Ca lumia de dinanti de asia Petrecerea interzisă fusis deja morta. Ca lumia carama ama sa fi una complet diferita. Dar cia ce nisi el nu intelligia era ca tragedia sa era dor inseputal. Ca cadiria Romii nu era un evenement isolat. Ci inseputal unii noi eri. O era in care granatelli inter civilizati si Barbarii nu mai rauatat declare. O era in care demnitatia humana, nu appartenenta la o nation sau o cultura, avia sa divina criterial adiveratii valori. Si in asiasta nua era, lectia Romii ama sa fi invitata de multi altii. O lecti despre concessentil nicibzuit ale acti unilar basate pe mandri si dispret. O lecti despre como singura Petrecerea interzisă pot skimba cursul istoriei. O lecti despre cum luxul excessive pot fi mi destructive dicat ora sabi.
Dar haydati sane intrabam, asa cum Roma acazit din causa propriae sale mandrii, ce alti civilizatiae so clatinat sub propria grutate? Ce mai important, ce putem invada din asiasta tragedie despre propriul nostru prejudicati si despre model in care tratum salalti? Pentru ca raspuncturale la assest intrabari nu sunt dor istoris. Sunt actuale. Cne vor ajuda sa intelligem nu dor trecutul, si presental si vitoral nostru. Dar haydati sa nu ne grabim. Pentru ca povestea noastra abia acum incip. Ermitoral act va fi unul de reflecti profunda. Un act care va explora mostaneria asis t lumi spulberate si lectil pe care lulasa inima pentru generatial vitoare. Iar scantia cara aprons flacral nu a fost dor un gest de dispret. A fost inceputals farsaciului. Inceputal unii noi lumi. Mostaneria unii lumi spulberate. Zisi de ani o trecut decand alaric si gotii o parasit Roma, lazand inima o citate spulberata, dar nu distrusa complet. Imperatal valens effugit, yar in local sawa urkit un nu lider, un om care intelligia ca lumia se skimbase pentru tot donna. Dar skimberia nu a venit pest no apti. A fost un proce lent, dureros, plin de incertitudine. Investal imperiului, structural administrative romain o inciput sase prabasiska. Legil care unisera continental timpta secol o devenit dor text pe papyrusuri utate. Drumiral care legasera provinciae o fost abandonate, yar oracil care fusesera center de cultura si comert so mixerat pan a la simpla umbra a cia ce fusesera. Dar in assisthaus, a inciput sa Germanis siva nu. Nu o renestira Romii, cio nua ordine, basata pe alti principii. Pe relatiae personale, pe loyalitati locale, pe puteria sabii my multiple decat pe puteria legii. In manistyral isolate care o inciput sa apra in Europa, Caligariae o inciput sa copiis cardi, sa pastris cunistintal antiquitatiae. Nu din derintida o renasto lum vesh, ci din convingeria ca assest cunistindia vo valoer in sign. Astfel, Samisha Romii a fost in lacuta de umalinta caligarilar care o pastrat flacra cunoasterii in timpul in tunericului. Si in timp ce vestal probusia, estal, Constantinopol, a continuat sa triasca. Pentru o vrem, a fost singura lumina in intinerical seculalar care ermo. Asi, ideal romain so cominat cu elementi Hellenistis si crestin, crendo nua sintesa culturala care via sa resist mylenii. Dar cia ce a fost cu adeverat revolutionary a fost skimberia mentalitatiae. Inate cadiria Romii, lumia era vazuta ca un imperiu centralizat, cu Roma ca centru. Dupa, lumia a devenit o mosaic de communitati locale, ficer cu propria sa identitate, propril sale traditiae, propril sale valori. Gotii, care fusesera considerati Barbarii, o inciput sasi construi propril regate pe ruinel imperiului Roman. O adoptat anil elementi culturali Romain, dar o pastrat si propril lor traditiae. Astfel, a apparat o nua cultura, o sintesa inter lumia Romana si lumia Germanica. Alaric, care muris la skirt timp dupa periseria Romii, a devenit o legenda. Nu dor in Randall Godeler, ci in intridi Europa. A fost vazit ca un iru care a luptat impatriva nedreptatiae, ca un lider care a shimbat cursal historiae. Dar sica un symbol al distrugerii, als farsaciului unii lumi. Dar adaverata mostanair a Romii nu a fost in collateral sale, in legil sale, sau in armata sa. A fost in ideal sale. In conceptal de dreptate, in convingeria ca exista o ordine universala, in credenta ca cultura si civilizatia o valoer. Assesti de o superviatut nu prin forta Romii, ci prin flexibilitatea lor. O fost adaptate, reinterpretate, combinat cu alti traditiae, pentru a supervitui intro lum in skimber. Si in asis proce de adaptar, a apparat siva nu. Nu o renestira Romii, cio nua intelligira civilizatiae. O intelligir care nu mai era basata pe appartenenta la un stat sau o nation, ci pe valoral commune, pe respectal pentru demnitatia humana, pe cauteria adaveriului. Asiasta nua intelligir nua apparat fara lupt. Nua fost o transiti lina. O fost secol de haus, de rasboi, de fomit si de boala. Dar in assisthaus, a inciput sa Germanis o nua lumina. In nordal Europae, tribural Germanis care nu fusesera romanizate o inciput sa adopti crestinismal, nu prin forta, ci prin convingera. In sud, in Italia, noil regate Germanis o pastrat anil traditiae Romain,
combinat cu proprul lor credint. Si treptat, a inciput esse apera o nua ordine. O ordine basata pe alti principii decat sea romana. O ordine basata pe relatiae personale, pe loyalitate locale, pe puteria biseritii mai multiple decat pe puteria statului. Darcia ce a fost cu adeverat revolutionary a fost scimberia modului in caro aminii se gando la ei incisii si la lumia in care tria. Inade de cadiria Romii, lumia era vazuta ca unloc al ierarii, al statutului, al appartenentii. Dupa, lumia a devenit unloc al possibilitatialer, al scimbarii, al individualitatii. Asiasta scimber mentala nua fost usora. Nua fost o revoluti, cio evoluti lenta, durarosa, plina de incertitudine. Dara fost o scimber reala. O scimber care a shimbat cursul istoriei pentru tot donna. Si in asis proce de scimber, a apparat siva nu. Nu o renestira Romii, cio nua intelligira civilizatiae. O intelligir care nu mai era basata pe appartenenta la un stat sau o nation, ci pe valoral commune, pe respectal pentru demnitatia humana, pe cauteria adaveriului. Asiasta nua intelligir nua apparat din vid. A fost construta pe ruinel Romii, dar nua fost o copia Romii. A fost siva complet nu, o sintesa inter differite traditii culturali, inter differite moduri de a vidia lumia. Si treptat, asiasta nua intelligira inciput se raspandiasca. Prin calugari care calatoro prin Europa, prin negastori care legau distant, prin artisti care exprimo ide noi, asiasta nua vision a supra lumiae inciput se modeli societal European. Darcia ce a fost cu adeverat revolutionary a fost faptal ca asiasta nua intelligira civilizatiae nua fost impusa prin forta. Nua fost o cusarier, cio adaptar voluntara. O adaptar basata pe de, nu pe sabi. Si in asis proce de adaptar voluntara, a apparat siva nu. Nu o renestira Romii, cio nua intelligira civilizatiae. O intelligir care recunastia diversitatea culturala, care respecta demnitatia humana, care cauda adaveral nu prin autoritate, ci prin ration. Asiasta nua intelligira fost fundamental pentru sia ceima esse divina Europa medievala. O Europa plina de contradictii, de tensiuni, de conflict, dar si de o creativitate incredibila, de o diversitate culturala remarcabila, de o cautare constanta a adaveriului. Si in Asiasta Europa medievala, lectial Romii o fost invitate. Nu prin cardi, ci prin experienta. Prin duraria cadirii, prin hausal anarii, prin incertitudinia vitorului. Roma accazit nu din causa barbarer, ci din causa propriae sale mandrii. Din causa incapacitatiae de a recunoas demnitatia celerlalti, de a intellig ca puteria reala nu sta in sabi, ci in respect, in dreptate, in humanitate. Si asiasta lecti a fost invitata nu dor de Europenii din evil mediu, ci de tot civilizatal caro ermit. O lecti despre concessentil nicibsuit ale actiunular basate pe mandri si despret. O lecti despre cum o singura decisi, o singura actiun, pot scimba cursul historiae. Dar haedati sane intrabam, de ce, desi stim asiasta lecti, continuum esse repetum asilisi gressili? De ce, desi stim ca mandria si dispretal duc la disastru, continuum sane lasum conduci de ele? Pot pentru ca lectial historis nu sunt invitate prin ration, ci prin experienta. Prin duraria proprii, prin sufferinta personala. Pot pentru ca, desi putem intellig intellectual ca mandria ne orb, symptom ca suntem mai puternici, mai importantia tunci can ne lasum conduci de ea. Sau pot pentru ca lectial Romii nu sunt dor historis, ci psychologus. Navorbesc despre lupta interiora dintre ego si humanitate, dintre mandri si demnitate, dintre putera si respect. Si in asiasta lupta interiora, fiecare dintre noi se confronta cu propria se miniatura Rome. Cu propria se decadenta interna, cu propria se incapacitate de recunoas demnitatia celerlalti, cu propria se mandri care ne impidica se vitam adaveral. Dar haedati se nu ne grabim. Pentru ca povestia noastra abia acum incip. Ermitoral act va fi anul de reflecti personala. Un act care va explora cum assest lectii historis se applica vietii noster de zcuz, cum putem invada din trecut pentru a modela vitoral nostru. Iar mostineria Romii nu este dor in cardal de isteri. Este in fiecare dintre noi.
Este in model in care ne tratum seminii, in model in care gestionum conflictile, in model in care ne reportum la putera si la responsabilitate. Si in asiastum ostenier, fiecare dintre noi ro gear. Sa repetum grislile Romii, sau sa invadum din ele. Sa lazum mandria sane orbiasca, sau sa caudum demnitatia in fiecare interaction. Sa tratum pe celalti ca pe Barbarii, sau sa recunostem humanitatea communicare ne unest. Allegeria este a noastra. Iar concessentil vor fiel noster. Pentru ca historia nu se repeta automat. Se repetador kend elgem sa nu invadum din lectil ei. Si asa adjungem la finalal asis t călătoriei prin timp, a asis t immersii intr un moment care a marcat sfarsital unii lumii si inseputal alt ia. Am explorat como intalnier apparent festiva inter dua culturi diametral opus, splendoria decadenta a imperiului Roman si mandria salbatica a tribular godis, a escaladat intro tragedie ce a shimbat cursal historiae vestis pentru tot donna. Dar cia ce invazit nu este dor o poveste historica. Este oglinda noastra. Este reflexi approprialer noster contradictii, approprialer noster decisii, approprialer noster illusii de superioritate. Roma nu acazit in Asia noapti desange sifoc. Cadiria Romii a foston prose care inciput multiple mi divrim, in minti senatorialer care o uitate ca puteria reala nu sta in zigeral massive, ci in o aminii care triesc in spatel lor. In minti generaliler care o considerate ca loyalitatia mercenariler pot fi comparata, dar nu respectata. In mintile simpler seditini care o inciput sa creata ca gloria tricuta pot in loqui demnitatia presentialui. Si estasi, cand any udum in jural nostru, vidum Romii pestat. Vidum in organizational care se cladina sub propria grutae administrativa, in relatial basate pe exploter reciproca, in societati unde unii triesc in lux excessive in temp ce altii more de fome. Vidum in prejudicatal noster culturali, in incapacitatia noastra de a intellige perspectival celerlalti, in mandria necontrolata care ne impidica sa vidum adaveral. Dar pot seam importanta lecti este asia despre demnitate. Pentru Goții, demnitatia nu era un concept abstract. Era viata de zcuz. Era dreptul de a fi tratat cu respect, de asi pastra tradidial, de si protegia familial. Cand Romii incalcat asiasta demnitate, a plantat sementel proprii sale cateri. Si estasi, in relatial noster interpersonal, in politicile noster national, in tratamental pe carel accordum immigrantiler, refugiatiler, minoritatiler, intrabam, respectum demnitatia celerlalti? Sau I tratum cap nist Barbarii, cap nist instrument util, dar fara a recunoast humanitatia lor? Tragedie Romii ne erita ca nu putum construi o societate durabila pe fundatia disprecelui. Nu putum avia pace reala atunci cand unii oamini sunt tratati ca inferiori. Nu putum prospera atunci cand exploitaria este norma, nu exceptia. Dar haedati sa nu ne incidem asi. Pentru ca exista si o alta fata amanidii. O fata care ne offer speranta. Pentru ca, desi Roma acazit, spirital Romii, ideal sale despre dreptate, ordine, cultura, o superviatud. Nu prin forta sabii, ci prin flexibilitatea idealer. Prin adaptaria la o lum nua, prin combinaria cu alti traditii, prin transformaria in siva nu, dar care pastriza essenta valoria humane. Si assesta este pot cel my important message, civilizatil nu sunt statusi. Ele evoluiza, se transforma, se adaptiza. Cadiria Romii nu a fost sfarsital civilizatiae, ci inseputal unii noi etape. O etapa in care granatelli inter, civilizati si Barbarii, o devenit my fluide, in care idilo ramas my puternis dicat imperial. Dar haedati sa nu ne lazum insulati. Asiasta transformar nu a fost lina. A fost plina de sufferinta, de haus, de purderi. O minii care tria in asil vermuri nu puto vidia, maria imagine. Ei tria in present, in duraria proprii, in incertitudinia vitorului. Cito tusi, o reusit sa construiasca siva nu. Pe ruinel Romii, o pus fundatile pentru cia ce avia sa divina Europa medievala. Si estasi, ne afflum la un punct de codatura similar. Globalizaria nea adus my apropaniel de altili, dar nea si accentuat differentel. Tenologia ne connectiaza, dar ne si isoliza. Avam my mult reser ca nisiadata, dar si my mari inegalitati.
Suntem mai conectati ca niciadata, dar si mai signori ca niciadata. Si in asis context, lectial Romei devon si mai relevanti. Na erida ca putem construi societati complex, dar ca ele pot fi fragile daca nu sunt basate pe respect reciproc. Na erida ca bogatia materiala nu este sufficiente daca nu este insodata de bogati spirituala. Na erida ca puteria fara humanitate este puteria proprii probuseri. Dar haedati sa nu ne concentrum dor pe problem. Haedati sa ne udum si la solutiae. Pentru ca, daca historia ne erida ce nu trebui sa facem, ne erida sice putem face bine. Putem invada sa recunostem demnitatia in fiecare fiinta humana, indifferent de cultura sa, de religia sa, de originia sa. Putem invada sa construum societati basate pe dreptate, nu pe putera. Putem invada sa valorificum diversitatia culturala, nu sa o temum. Putem invada sa communicum, nu sa luptam. C. Cel mai important, putem invada sa privum historia nu cape unset de date trecut, cicape o oglinda a presentialui si o harta a vitorului. Pentru ca, cum spunea filosoful George Santayana, cei care nu isi amintesc trecutul sunt condamnati sal repeat. Dar repetaria nu este inevitabila. Depinde de noi. Depinde de legral pe care le facem in fiecare zi. In fiecare interaction cu cei din jur. In fiecare decisi politica. In fiecare attitudin fata de cei diferiti de noi. Deci, haedati sa nu mai fim spectatori ai historiae. Haedati sa fim actori. Haedati sa invadum din grislile Romei, fara sa repetum asilisi gresili. Haedati sa construum o lum in care demnitatia humana este valoaria suprema, iar respectul reciproc este fundamental societatiae. Si haedati sa ne amintim maru, nu exista, Barbarii. Exista dor oamini. Oamini cu proprul lor historiae, proprul lor traditiae, proprul lor sperant si temeri. Si in asiasta humanitate communa, in asiasta vulnerabilitate communa, sta caia unii lumi mai bun. Pentru ca, in final, tragedia Romei nu a fos despre căderia unui imperiu. A fos despre căderia unii omeneri care sia pierdat humanitatea. Si lectia noastra este sa nu permitem niciadata ca puteria, mandria sau despredel sane fur asiasta humanitate. Asa ca, data vitoare can vedi in talni pe seniva care per differit, care vine dintro alta cultura, care ar alti credint sau alti obisuri, amentitiva de Roma. Amentitiva de Petrecerea Interzisă. Amentitiva ca fiecare amalinta, fiecare acta despret, fiecare negligere a demnitatiae humane pot fi o scanticare a prin flacral unii tragediae. Dar amentitiva si de lectia Romei, ca, din sinusa tragediae, pot sa infloriasca o nua humanitate. O humanitate care intellige ca adverata forta nu sta in a domina, ci in a unii. Nu sta in a despreciui, ci in a respecta. Nu sta in a exploda, ci in a imparti. Si asiasta humanitate nua, asiasta este mostaneria pe care o putem lassa generatiler vitoare. Mostaneria ca, desi historia ne erita intenerical, noi putem allege lumina. Desi ne erita ca putem cadia, ne erita si cum putem invia. My intellepsi, my demni, my umani. Asa ca, data vitoare can vedi privi in oglinda, nu va intrabati, supot face pentru mine. Intraberia correcta este, supot face pentru noi. Pentru ca, in final, suntem toti in a CSI barca. Suntem toti oamini. Ca oamini, avem puteria de a skimba cursul historiae. Nu prin sabii sau prin zaduri masiv, ci prin demnitate, prin respect, prin humanitate. Si, pot, data vitoare can vam povesti despre istri, nu vam mai povesti despre căderia Romei, ci despre nastiria unii humanitati noi. O humanitate cara invitat din lectial trecucului sia alesh sa construiasca unviter mai bun. Pentru ca, in final, historia nu se scri cu cuvint. Se scri cu algeri. Si allegral noster astasi vor decide cum